drug, the complete suppositories will melt and release the drug to exert the local or systemic action. Okay, and these are also having some of the advantages. Like it avoids first pass metabolism, and also it will settle at the body cavity so that it releases the drug easily. Okay, it will settle at the body cavities and it will release the drug easily, so that we are having we are using this suppositories as a very good semi-solid dosage form. So it is very, very important topic. So that I'll go with my slides now, slideshow. Is it visible? Yes, sir. Yes. So now suppositories, these are the solid unit dosage forms meant to be inserted into the body cavities like rectum, urethra, vagina, and nasal mucosa, ears, where they melt or soften to release the drugs and exert the local or systemic effects. Okay, and mostly the suppositories are inserted into the rectum area because the absorption of drug in the rectum area is very high. ఓకే రెక్టల్ ఎక్కువ ఉంటాయి అంటే రెక్టల్ కి ఎక్కువ మనం సపోజిటీస్ మనం ఎక్కువ మనం ఇన్సర్ట్ చేస్తూ ఉంటాం. ఎందుకంటే బికాస్ ఇన్ ద రెక్టర్ ద డ్రగ్ కెన్ బి రిలీజ్ ఈజిలీ. విల్ సీ నౌ. సో దీస్ ఆర్ the medicaments which are absorbed in the lower part of the rectum are delivered directly into the systemic circulation. చూసారా, once the suppositories are inserted into the rectum, the drug will release easily by the body temperature of ours, and directly the drug will go to the blood. And it avoids the first pass metabolism. It is not going anywhere. Directly it is going to the blood region, such that it is avoiding the first pass metabolism, and also it increases the bioavailability. Okay, and also they settle at high enough rate, and these suppositories will be settling at rectum at higher time. Okay, ఎక్కువ టైం rectum లో ఉంటదంట suppositories. ఓకే, ఎక్కువ ఉండడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటది. ఎందుకంటే రిలీజ్ ఆఫ్ డ్రగ్ ఎక్కువ మొత్తం ఆ suppositories ఉన్న డ్రగ్ మొత్తం రిలీజ్ అయ్యే వరకు it stays in the rectum and directly it meets the systemic circulation. Okay, and thus and also lower part of the mostly lower part of the rectum is most advisable for inserting the suppository. Okay, and also epudaithe mana first pass metabolism undo, when it's avoiding the first pass metabolism, obviously the bioavailability of the drug also will be increasing. Okay, so that's the concept what is there in the slide. Okay, and also the character depending upon the base. And see, this will also, the suppositories also will be having bases. How the bases are in the semi-solid dosage form, like absorption, water miscible, water removable, and next hydrocarbon base or oleogenous bases or water removable bases. In the same way, this fellow suppositories are also made up of base only. Okay, so what the character of base is? ఈ బేస్ ఎలా ఉంటుందంటే, సపోజిటీస్ బేస్ ఎలా ఉంటుందంటే, లోపలికి వెళ్ళిన వెంటనే మన బాడీ టెంపరేచర్ బట్టి కరిగిపోయేలా ఉండాలి బేస్. ఓకే, ఆ బేస్ కరిగితేనే అక్కడి నుంచి ఏమొస్తామా, డ్రగ్ రిలీజ్ అవుద్ది. బేస్ నుంచి డ్రగ్ రిలీజ్ అవుద్ది. ఆ డ్రగ్ పలానా పోర్షన్ కి వెళ్ళి డైరెక్ట్ గా సిస్టమిక్ సర్క్యులేషన్ కి చేరిపోతుంది. సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ వేర్ ద అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ ఆర్ గోన్ త్రూ ద rectum. That is suppositories. Okay, next one, classification of suppositories. There are 5 classification of suppositories. One is rectal suppository, vaginal suppository, are also called as pizzeries. గుర్తుపెట్టుకోండి, vaginal suppositories are also called as pizzeries, and urethral suppositories are also called as bogies, and nasal suppositories and ear suppositories. So these are the 5 suppositories which we are using in the pharmaceutical field. Okay, these are the vaginal suppositories. This is a small example here. See the picture. So these are cone shaped, globular. Some are globular, కొంచెం globular గా ఉంది, కొన్ని cone shaped గా ఉన్నాయి. These are used occasionally. These are mostly intended for the contraceptives. Okay, these vaginal suppositories are used as a contraceptives, intended for all local effects like contraceptives, and also like antiseptics if any infection caused in the vagina. Okay, and urethral suppositories. These are also called as bogies,
and these are pencil shaped, very slender. These are very slender. Okay, chala sannaga untadamma. This the shape of the urethral supports will be like a pen. They will be very slender and pencil shaped, and these are intended for antibacterial and local anesthetic preparatory for urethral examination. Okay, these are also occasionally these all suppositories అని మనం రోజు యూస్ చేయం. ఎప్పుడైనా occasion గా ఎప్పుడైనా ఇన్ఫెక్షన్ కానీ బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ కాజ్ చేసినప్పుడు దీస్ ఆర్ యూస్డ్. ఓకే, rectal, these are intended for local action to relieve constipation. If you are having any problem with the constipation, we can use rectal suppositories. If an irritation, if any itching or any inflammatory or hemorrhoids అంటారు కదా, తెలుగులో గుర్తుల hemorrhoids అంటారు, itching అంటారు, ఇరిటేషన్ ఏమైనా వచ్చినప్పుడు, కాన్స్టిపేషన్ సరిగ్గా లేనప్పుడు we'll be using this rectal suppositories. Okay, now I hope it's clear. Till now it is clear. Yes or no? Yes, guys. Let's proceed now. Yes, sir. Now coming to the classification of suppositories via position of action ఏంటంటే లోకల్ ఎఫెక్ట్ ఏం చేస్తే సిస్టమిక్ ఎఫెక్ట్ లో ఏం చేస్తుందంటే, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ పెయిన్ లోకల్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఎక్కడ సరైన పొజిషన్ లో, ఎక్కడ కంట్లో అనుకో, కంట్లో నొప్పి వచ్చిందంటే కంటి నొప్పి అంటే లోకల్ ఎఫెక్ట్ అంటాం. ఓకే, ఎక్కడ చేతి మీద దురద వచ్చిన లోకల్ ఎఫెక్ట్ అంటాం. సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద లోకల్ ఎఫెక్ట్స్ లైక్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ పెయిన్, ఇచ్చింగ్ అండ్ hemorrhoids. Locally active drugs includes astringents. So these are the drugs which are given for the local effects, like astringents, antiseptics, local anesthetics, vasoconstrictors and anti-inflammatory, soothing agents, protective agents and some laxatives. How suppositories are given ante ఏ యాక్షన్ కి suppositories చూస్ తీసుకుంటాము అంటే astringent కి, antiseptic కి జరిగినప్పుడు, local anesthetics కి, vasoconstrictors కి, anti-inflammators ki. So we are using this suppositories. And for the systemic effects, we are using as anti-asthmatics, anti-rheumatics. Rheumatics ante mana idi rheumatoid arthritis kuntayi kada, daniki use chestamu. Antipyretic and analgesics. So these are some of the positive position of action, how suppositories are influencing our body. Okay. Advantage we know it is very easy to administer to children. Mostly ఏంటంటే పెద్ద మన అడల్ట్స్ మనం కొంచెం ఇబ్బంది పడతాం కానీ తప్పదు. చిల్డ్రన్ కి, ఓల్డ్ పేషెంట్స్ కి it is very easily to administer and it is very convenient mode of administration. It is somewhat convenient mode of administration. Of course ఇది పెద్ద కన్వీనియంట్ ఏం కాదు కానీ తప్పదు. ఎందుకంటే జిఐటీలో ఇరిటేషన్ వచ్చినా కానీ అంటే ఎప్పుడైనా అన్కాన్షియస్ అయిపోయారు అనుకోండి పేషెంట్స్, అన్కాన్షియస్ అయిపోయినట్టు తప్పదు ఇంకా. We should use the concept of suppositories in the to evacuate the bowels. అంటే లోపల ఏమన్నా ఇబ్బంది కానీ to evacuate the bowels, we'll be using the suppositories for small children and old patients. It's a convenient mode of administration for drugs. They irritate the GIT, causing vomiting and destroyed in acidic pH. Okay, and faster onset of action. Once మనం పెట్టగానే అది మొత్తం మన బాడీ టెంపరేచర్ కరిగిపోయి లోపల నుంచి డ్రగ్ అంతా బయటకు వచ్చేస్తుంది. ఆ బేస్ ఉన్న డ్రగ్ బయటకు వచ్చేసి యాక్షన్ చూపిస్తూ ఉంటుంది. వెరీ క్విక్ ఆన్సెట్ ఆఫ్ యాక్షన్ అండ్ మోస్ట్లీ ఇట్ అవాయిడ్స్ ద ఫస్ట్ పాస్ మెటబాలిజం. ఓకే, సో అడ్వాంటేజెస్ ఆర్ ఈజీలీ అడ్మినిస్టర్డ్, convenient mode of administration for children and this fellow old patients, faster onset of action, తొందరగా onset జరుగుతుంది యాక్షన్, and it avoids the first pass metabolism. So these are the advantages. And disadvantages, they are mostly not acceptable. చాలా కష్టంగా ఉంటుంది అలాంటి పెట్టుకోవాలంటే చాలా కష్టంగా. దే ఆర్ నాట్ యాక్సెప్టబుల్ విత్ పేషెంట్స్. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ వెరీ డిఫికల్ట్ అమ్మా. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ నేను చూపిస్తాను ఇప్పుడు, ప్రిపరేషన్స్ ఇంకా ఉంది మనకి, నేను అప్పుడు చెప్తాను. ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్. దాన్ని కరగదీయాలి చెప్తాను నేను, ఇంకా ముందు ఉన్నాయి. సో దీస్ ఆర్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ వెరీ డిఫికల్ట్. అండ్ ద డ్రగ్ విచ్ కాసెస్ ఇరిటేషన్ టు ద మ్యూకస్ మెంబ్రెయిన్ కెనాట్ బి అడ్మినిస్టర్డ్ యాజ్ సపోసిటరీస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సపోసిటరీస్ మనం ఇక్కడ కూడా థ్రోట్ పెయిన్స్ అని చెప్తా ఉంటాను, లేదా మ్యూకస్ మెంబ్రెయిన్స్ అని చెప్తా ఉంటాను. అక్కడ పెట్టుకోవడానికి అక్కడ ఏమైనా ఇరిటేషన్ వచ్చింది అనుకోండి డ్రగ్, ఈ సపోసిటరీస్ పెట్టడం కష్టంగా ఉంటుంది అనమాట. అంటే నేసల్ దాంట్లో కానీ నేసల్ మ్యూకోసాలో పెట్టడం చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. అంటే ముక్కు దగ్గర ఈ డ్రగ్ ఏమి సరిగ్గా ఇరిటేషన్ వచ్చింది అనుకోండి, we cannot take the suppositories as a drug. Okay, so like that these are stored in a low temperature. These suppositories should be stored in a very low temperature, ఎందుకంటే కరిగిపోతూ ఉంటుంది. సపోసిటరీస్ ఎప్పుడు ఫ్రీజింగ్ కాన్సెప్ట్ లో ఉండాలమ్మా. మన ఐస్ క్రీమ్ ఎలా ఉంటుంది, ఐస్ క్రీమ్ బయట పెడితే ఏమవుతుంది, రూమ్ టెంపరేచర్ లో పెడితే ఏమవుతుంది, కరిగిపోతుంది. సో అలాగే సపోసిటరీస్ కూడా ఫ్రీజింగ్ టెంపరేచర్ లో అలాగే ఉండాలి. చల్లగా ఉంటే ఆ స్టేబుల్ గా ఆ షేప్ అలాగే ఉంటుంది. ఓకేనమ్మా. So these are some of the advantages like the for the suppositories.
what is the ideal properties of the bases? Already we have studied the ideal properties of bases in semi-solid. The same concept. ఇక్కడ కూడా bases అవే. ఇక్కడ కూడా వాటర్ సాల్యుబుల్ బేస్ ఉంటుంది, హైడ్రోకార్బన్ బేస్ ఉంటుంది. ఓకే, సో హౌ ద మనం ఒకసారి మళ్ళీ చదువుకుందాం. హౌ ద బేసెస్ ఎలా ఉండాలి అంటే ఇట్ షుడ్ మెల్ట్ ఎట్ బాడీ టెంపరేచర్. డెఫినెట్లీ ద ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే, సపోజ్ ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే, లోపలికి పెట్టగానే ఎప్పుడైతే ఆరిఫైసెస్ లో పెట్టగానే ద సపోజ్ షుడ్ మెల్ట్ విత్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ద బాడీ టెంపరేచర్. బాడీ టెంపరేచర్ లో మన బాడీ టెంపరేచర్ బట్టి వెంటనే ఆ సపోజిటీస్ అనేది మెల్ట్ అయిపోవాలి, ఆ బేస్ అనేది మెల్ట్ అయిపోవాలి. ఓకే, అండ్ దెన్ ఏం చేయాలి, ఆ బేస్ మెల్ట్ అయిపోయిన వెంటనే ఏం చేయాలి, నెక్స్ట్ మెడిసిన్ రిలీజ్ అయిపోవాలి, అందులోంచి డ్రగ్ రిలీజ్ అయిపోయి మనకు కావాల్సిన యాక్షన్ అనేది జరుగుతూ ఉండాలి. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఇట్ షుడ్ కీప్ ఇట్ సైజ్ వెన్ బీయింగ్ హ్యాండిల్డ్. It should be non-toxic and non-irritant. Definitely, it should not be non-toxic and non-irritant, and it should be stable on storage. The base what we are storing, it should be very stable without any antimicrobial content or any other infections caused to the suppositories. అలాంటి ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్న సపోజిటీస్ పెట్టుకుంటే ఏమవుద్ది, మొత్తం చెత్త అయిపోతుంది, మొత్తం రేడియేషన్ వచ్చేసి చెత్త అయిపోతుంది బాడీ అంతా. సో we should take care, we should keep suppository bases very stable without causing any microorganisms, and it should be non-toxic, non-irritant, and it should release the drug very easily from the base, and the base should melt with the body temperature. So these are some of the ideal properties of the suppository bases. And it should be easily mold, తొందరగా మౌల్డ్ అవ్వాలి. ఓకే, మౌల్డ్ ఇందాక ఎలా ఉంది, షేప్ ఎలా ఉంది, ఇప్పుడు పెన్ షేప్ రావాలంటే ఎలా కంప్లీట్ గా మౌల్డ్ అవ్వాలి, రౌండ్ షేప్ అంటే రౌండ్ షేప్ చేసుకోవాలి. సో ఆ బేస్ కంప్లీట్ గా మౌల్డ్ అయ్యేలా చూసుకోవాలి. ఓకే, వెట్టింగ్ ఏజెంట్ ఉండాలి, తొందరగా నానిపోవాలి. ఇట్ షుడ్ పొసెస్ ఎ గుడ్ వెట్టింగ్ ఏజెంట్, అంటే ఇట్ షుడ్ నాట్, వి షుడ్ రిలీజ్ ద అబ్జార్బ్డ్ ఎయిర్ ఫ్రమ్ ద బేస్ వాట్ వీఆర్ యూజింగ్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్స్. సి ఇన్ ద పిక్చర్స్ లో వైట్ పారాఫిన్, ఎల్లో సాఫ్ట్ పారాఫిన్ ఉంది, తర్వాత సమ్ పౌడర్, జిలాటిన్ పౌడర్ ఉంది, ఆ తర్వాత బీస్ వ్యాక్స్ ఉంది. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ విచ్ వీఆర్ యూజింగ్ ఫర్ ద bases, the example for the bases which we are using for the preparation of the suppositories. I hope it is clear. I hope it is clear. Yes, sir. Yes, sir. So coming to the formulation of suppositories, in the formulation of suppositories, we should use what are the for suppositories తయారు చేయడానికి ఏమేం కావాలి, what are the things we should add to make the suppositories? అంటే initially bases, definitely for every semi-solid dosage form, and for this the formulation of suppositories, the main content is base. Okay nama, base చాలా ఇంపార్టెంట్. బేస్ కావాలి, యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ కావాలి. యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఎందుకు, వన్స్ ఆక్సిజన్ ఎప్పుడైతే మనం ఫార్మేషన్ బయట పెట్టామో ఆక్సిజన్ ఏం చేస్తుంది, ఫ్రీ రాడికల్స్ ని ఆక్యుపై చేస్తుంది. ఎప్పుడైతే ఫ్రీ రాడికల్స్ ని పెంచేస్తుందో క్రిస్టలైజేషన్ ఫామ్ అయిపోతూ ఉంటుంది, క్రిస్టల్స్ ఫామ్ అయిపోతూ ఉంటాయి. సో ఇట్ వీ షుడ్ హ్యావ్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్, ఎమల్సిఫైయింగ్ ఏజెంట్స్, హార్డనింగ్ ఏజెంట్స్. హార్డనింగ్ ఏజెంట్స్ ఎందుకంటే మనం ఫస్ట్ అది ప్రిపరేషన్ ఎలా చేస్తామంటే, సపోజిటీస్ ఫస్ట్ దాన్ని మెల్ట్ చేస్తాం, ఆ బేస్ ని కంప్లీట్ గా మెల్ట్ చేస్తాం. మెల్ట్ చేసి మనకు కావాల్సిన షేప్ లో సపోజిటీస్ తయారు చేసుకో, కాబట్టి మెల్ట్ చేసి మళ్ళీ ఆ షేప్ తయారవడానికి హార్డనింగ్ అవ్వాలి కదా, సపోజిటీస్ హార్డ్ అవ్వాలి, కాబట్టి వీఆర్ యూజింగ్ ద hardening agents, preservatives, thickening agents, and plasticizers. Okay, so these are the things which are used for the formulation of the suppositories. And examples we are having many examples in semi-solid dosage forms, that antioxidants examples enti, emulsifying examples enti, hardening agents, preservatives, thickening agents, and plasticizers. I hope it is clear. Okay, now I'll go directly for the bases. Okay. Now, suppository bases. So what are the main suppository bases involved in the preparation of this fellow ante? There are three suppository bases. One is fatty or oleogenous bases, also called as hydrocarbon base, water miscible and water soluble base, also called as water miscible, emulsion. Excellent, emulsion base, water miscible and water soluble or emulsion base, we can say. And last one is hydrophilic base. Hydrophilic means water lover. Hydrophilic is the concept of water lover. Okay, so such that we are using the water soluble base. So these are the three main types of suppository bases. One is fatty or oleogenous bases or hydrocarbon base, water miscible and water soluble base or emulsion base,
and water soluble base. Okay, so these are the three things which are used for the preparation of suppositories. And hydrophilic base, that is water soluble, these are the mixtures of non-ionic surfactants antamma. Okay, these are having the non-ionic surfactants which are chemically related to polyethylene glycol and polymers. See these are the things amma. Okay, these are the things which are used for the preparation of base: polyethylene glycols and polymers of ethylene oxide and water. Is it clear? Polyethylene glycols and polymers of ethylene oxide and water. These are the chemicals. Okay, and these are used alone in combination with other type of bases. Okay, ఒక్కొక్కసారి ఇది ఒక్కోసారి పీజీ ఒక్కోసారి అయ్యే ఫామ్ చేస్తాయి, ఒక్కోసారి వేరే వాటితో కూడా కంబైన్ అయ్యి, అంటే ఇప్పుడు ఈ వాటర్ సాల్యుబుల్ వాటర్ మిజిబుల్ తో దాని యొక్క కెమికల్స్ తో కంబైన్ అవుతుంది. ఓకే, ఒక్కోసారి ఇది ఒక్కటే ఫామ్ చేస్తుంది, ఒక్కోసారి ఏంటంటే ఇది ప్లస్ వాటర్ మిజిబుల్ బేసెస్ తో కూడా కలిపి we are forming the bases anamata. Okay, and also these are also contain cellulose derivatives like methyl cellulose, sodium carboxy methyl cellulose also comes under this class. Okay, example polyoxyethylene sorbitol fatty acid, it is a twins amma. Okay, these are also called as twins. Polyoxyethylene sorbitol fatty amma, please write it down. Okay, just write it down. Hydrophilic base examples ఏంటంటే polyethylene glycol and polymers of ethylene oxide. Okay, polyethylene glycols and polymers of ethylene oxide. Okay, and next one is cellulose derivatives ఏంటంటే cellulose derivative methyl cellulose sodium carboxy, methyl cellulose sodium and carboxy methyl cellulose, and then comma పెట్టలేదు మర్చిపోయాను, methyl cellulose sodium and carboxy methyl cellulose. Okay, so these are the chemicals which are used as the basis for which are acting as a hydrophilic basis. Shall I continue? Shall I proceed for the next slide? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Next, fatty or oleogenous bases. This is the most frequently used. Write it down. This is the very most frequently used suppository base, that is which contains theobromo oil or cocoa butter. This is the most important base which is used for the preparation of suppository. Okay, so theobromo oil or cocoa butter with other hydrogenated fatty acids. Theobromo oil or cocoa butter with other hydrogenated fatty acids of vegetable soils like palm kernel oil and cottonseed oil. Okay, palm kernel oil and కాటన్ సీడ్ ఆయిల్. చూసారా, మాక్సిమం ఇది ఆయిల్ కంటెంటే ఉంది. సో మాక్సిమం ఆయిల్ కంటెంట్ ఉంటే అది ఏం చేస్తుందమ్మా? వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ దిస్ ఫెలో? ఒకటి చెప్పాను మీకు, ఇట్ ఈస్ ఫార్మింగ్ ఏ హైడ్రోకార్బన్ బేస్. ఏంటమ్మా దాని కాన్సెప్ట్ ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ఫార్మింగ్ ఏ లేయర్. సో వాట్ ఈస్ దట్ వర్డ్, టర్మినల్ వర్డ్ కాల్డ్ యాజ్ టర్మినల్ వర్డ్ ఏంటి? అకల్సివ్ లేయర్ వచ్చా? Complex. అకల్సివ్ లేయర్. హైడ్రోకార్బన్ బేసిస్ ఫార్మ్ అకల్సివ్ లేయర్ అని చెప్పాను కదా, ప్రొటెక్షన్ ఫర్ ప్రొటెక్షన్. సో దిస్ థింగ్. సో ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ దిస్ fatty acids, fatty bases are theobromo oil or cocoa butter and hydrogenated fatty acids of vegetable oils such as palm kernel oil and cottonseed oil. Okay, and what are the properties? And it's some natural triglycerides. These are the natural triglycerides. It can exist in more than one crystalline form. It exhibits polymorphism. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండమ్మా. ఓకే, ఎనీ సబ్స్టెన్స్ which exists more than one crystalline form అంటే it is called as polymorphism. ఎనీ సబ్స్టెన్స్ ఒక్కటి కన్నా ఇంకా ఎక్కువ రూపాల్లో ఉంటే then it is called as polymorphism. Okay, and also it consists of a mixture of oleic acid, palmitic acid and stearic acid. So these are the chemicals which are used to form the fatty or oleogenous bases to form the concept of suppositories. Okay, next one, water soluble bases. Water soluble bases are mostly involved with the glycerinated gelatin amma. Okay, so glycerin plus gelatin అనుకోండి. ఓకే, గ్లిజరిన్ చూసారు కదా ఆల్రెడీ మీరు ఫస్ట్ ఇయర్ లో నా ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేశారు, గ్లిజరిన్ అని చేశారు దాంట్లో. కానీ హ్యూమన్ ఎనాటమీ ఫిజియాలజీలో చేసుకుంటారు, గ్లిజరిన్ ఏదో వేసినట్టున్నారు కదా, బ్లడ్ డయాగ్నోసిస్ సంథింగ్ ఏదో చేశారు.
గ్లిజరిన్ తెలుసు కదా ఎలా ఉంటుంది? హౌ ద గ్లిజరిన్ విల్ బి? ఇట్ ఇస్ సమ్వాట్ విస్కస్, రైట్? లైక్ ఆయిలీ, కొంచెం లైక్ విస్కస్, ఆయిలీగా ఉంటుంది సార్. ఆయిలీగా విస్కస్ ఆయిల్ గా ఉంటది. ఓకే, and this fellow water soluble bases, this base is primarily composed of glycerinated gelatin. Okay, and these bases are mostly commonly used in the preparation of vaginal suppositories. So this glycerinated gelatin bases are mostly used for the vaginal suppositories, and the hygroscopic nature of the gelatin explains the softening of the base with the rectum. Okay, ఈ జిలాటిన్ వల్ల ఏంటంటే ఒక సాఫ్టనింగ్ నేచర్ ఉంటుంది బేస్ కి, అవునా కదా? జిలాటిన్ ఎంత సాఫ్ట్ గా ఉంటుందో ఈ బేస్, దీంతో చేసిన బేస్ కూడా అంతే సాఫ్ట్ గా ఉంటది. సో రెక్టమ్ లో పెట్టినా వెజైన్ లో పెట్టినా ఎటువంటి ఇరిటేషన్ లేకుండా మనకు కావాల్సిన ఇన్ఫెక్షన్ అలాంటివి ఉంటే ఇట్ విల్ రెడ్యూస్ ఆల్ ది ఇన్ఫెక్షన్స్ బై మేకింగ్ ద డ్రగ్ coming out of this base and treating the diseases. Okay, and also this occurs as a gel. It's a mixture of gelatin, glycerol and water. And gelatin is a gelling agent. గుర్తుందా లేదా? ఇందన్న మనం చదువుకున్నాం. సో gelatin is a gelling agent, so it will be like a gel. Okay, this water soluble bases ఎలా ఉంటాయంటే ఒక జెల్ లా ఉంటాయంట. So this occurs as a gel. It's a mixture of gelatin, glycerol and water. And these are some of the combinations, like according to IBP, British Pharmacopoeia, the composition of base is gelatin 14%, glycerol 70%. Okay, and to make it stiff, 32% that of glycerol reduced to 40%. So like that, you can choose the water soluble base. I hope these bases are clear to you. Okay, the suppository bases are of three types: fatty or oleogenous bases, water miscible and water soluble bases, hydrophilic bases. Okay, fatty or oleogenous bases composed of what? Composed of oils. Is it right? Composed of theobromine oil and cocoa butter oil. And this fellow hydrophilic water soluble bases composed of glycerinated gelatin. And this hydrophilic bases composed of polyethylene glycols. Okay, PEG గుర్తుపెట్టుకోండి. Okay, hydrophilic bases ఏమో PEG అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనమ్మా, రైట్? Now, these are the examples of antioxidants. Antioxidants, they protect the drug and the base from getting degraded due to oxidation. That is ethyl propyl gallate, ascorbic acid and esters, and hydroquinone and tocopherols. Write it down. Antioxidants. Antioxidants, they protect the drug and base from the getting degraded due to oxidation. అంటే బేస్ కి ఎటువంటి ప్రాబ్లం రాకుండా, అంటే సపోజిటీస్ కి ఎటువంటి డిటోరేషన్ అవ్వకుండా, పాడవకుండా ఈ యాంటీఆక్సిడెంట్స్ పనిచేస్తుంది. ఓకే, propyl gallate, ascorbic acid and esters, hydroquinone and tocopherols. Okay, these are the emulsifying agents: wool fat, wool alcohol, polysorbates. All these are the things. Okay, hardening agents. These include in those formulations where the melting point of the base is decreased by the drug. Okay, the hardening agents ఏం చేస్తున్నాయంట? It is reducing the melting point. మెల్టింగ్ పాయింట్ రెడ్యూస్ అవుతేనే అది కరుగుతుంది. గుర్తుందా లేదా? ఓకే, గుర్తుందా? మెల్టింగ్ పాయింట్ రెడ్యూస్ అయితేనే అది కరిగిపోతుంది లోపల ఆ హీట్ బట్టి. సో మెల్టింగ్ పాయింట్ తక్కువ ఉండాలి. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ మ్యాక్రోగాల్స్. హార్డనింగ్ ఏజెంట్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ మ్యాక్రోగాల్స్ అండ్ ప్రిజర్వేటివ్స్. ఫస్ట్ నుంచి మీరు ప్రిజర్వేటివ్స్ చూస్తూనే ఉన్నారు. మిథైల్ పారాబెన్, ప్రొపైల్ పారాబెన్. గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా, ప్రిజర్వేటివ్ అంటే పారాబెన్స్. ఇట్ కెన్ బి మిథైల్ ఆర్ ప్రొపైల్ పారాబెన్ ఆర్ ascorbic యాసిడ్. గుర్తుపెట్టుకోండి. సోడియం బెంజోయేట్, మిథైల్ బెంజోయేట్, ఇవన్నీ ప్రిజర్వేటివ్స్ అమ్మా. ఓకే, థిక్నింగ్ ఏజెంట్స్. థిక్నింగ్ ఏజెంట్, దే ఇంక్రీజ్ ద విస్కాసిటీ ఆఫ్ ద molten base. Write it down. Preservatives, they should be included in suppositories which contain water soluble bases to prevent the microbial growth. And thickening agents, they increase the viscosity of the molten base and prevent sedimentation of suspended insoluble solids. Okay, they increase the viscosity of base and prevent sedimentation of ఏమన్నా పార్టికల్స్ ఇన్సాల్యుబుల్ గా ఉన్నాయనుకోండి. ఓకే, అది బాగా మనం బేస్ ని మెల్ట్ చేస్తాం కదా, అందులో ఇన్సాల్యుబుల్ సాలిడ్స్ ఉంటే అవి సెడిమెంట్ అవ్వకుండా చూస్తుందంట ఈ థిక్నింగ్ ఏజెంట్స్. ఓకే, అలాగా డిస్పోజ్ అవుతూనే ఉంటాయి. ఇన్సాల్యుబుల్ పార్టికల్స్ అలాంటివి ఉంటే డిస్పర్స్డ్ గా ఉండాలి, అంతేగాని సెడిమెంట్ అవ్వకూడదు. మౌల్టెన్ మాస్ లో సెడిమెంట్ అయిపోతే ఏమవుద్ది, ఆ డ్రగ్ పార్టికల్స్ అని ఒక దగ్గర ఉండిపోతూ ఉంటాయి. అలాగా
Okay, so examples are aluminum monostearate, colloidal, silica, magnesium stearate. So these are the examples. Plasticizers, they impart plasticity. కొంచెం ప్లాస్టిక్ గా ఉండాలి, మరీ టాబ్లెట్ లాగా ఉండిపోకూడదు. ఓకే, కొంచెం బౌన్సీగా ఉండాలి. ఏది సపోస్టివ్స్. ఓకే, జెల్ ఎలా బౌన్సీగా ఉంటది? ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ప్లాస్టిసైజర్స్. ఓకే, సో దే ఇంపార్ట్ ప్లాస్టిసిటీ టు ద ఫ్యాటీ బేస్ అండ్ మేక్స్ ఇట్ లెస్ బ్రిటిల్. చూసారా, హార్డనింగ్ అవ్వకుండా చూస్తుంది అనమాట. అంటే గట్టిగా టాబ్లెట్ క్యాప్సూల్ లా కాకుండా కొంచెం సాఫ్ట్ గా ఉంటది అనమాట. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ castor oil, glycerin, propylene. I think you're writing, right? Yes, sir. All the guys Yes, are sir. writing? Yes, sir. Yes. Note it down. Examples are castor oil, glycerin, propylene glycol, twin 80 and twin 85. Okay. So these are the plasticizers. Once again, I'll go with the excipients, that is antioxidants, emulsifying agents, preservatives, thickening agents, and plasticizers. With the main important one is along with the base తో పాటు ఇవన్నీ యాడ్ చేయాలంట. ఓకేనా, అప్పుడే ఒక సపోస్టివ్స్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, shall I go with the preparation of suppositories? Yes, sir. Yes, sir. Yes. So these are the molds అమ్మా. ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ సపోస్టివ్స్ ఇదే. ఇదంతా మౌల్డ్స్ అమ్మా. చూసారా, ఇది మౌల్డ్. ఇది అంటే మన ఐస్ క్యూబ్స్ మౌల్డ్స్ ఉంటాయి కదా, ఐస్ క్యూబ్స్ లో వాటర్ వేసేస్తాం, దాన్ని మళ్ళీ మనం ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టేస్తాం. అదేమవుద్ది, ఆ మౌల్డ్ ఏ షేప్ లో ఉంటే ఒక ఐస్ ట్రే ఏ షేప్ లో ఉంటే ఆ షేప్ లో మనకి ఈ ఐస్ క్యూబ్స్ వస్తూ ఉంటాయి. అలాగే ఇన్ దిస్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ సపోస్టివ్స్ ఏంటంటే వీఆర్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ ద హాట్ గా ఉండే బేస్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాం. ఈ కన్నాలు ఉన్నాయి కదా, దిస్ ఈస్ ద మౌల్డ్స్. దిస్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ గా ఉన్నదంతా దీస్ ఆర్ కాల్డ్ అస్ మౌల్డ్, సపోస్టరీ మౌల్డ్స్. ఓకే, వాట్ ఎవర్ ద హాట్ మౌల్టన్ మాస్ ఈ కన్నాలు ఉన్నాయి కదా, 1 2 3 4 5 6 కన్నాలు ఉన్నాయి కదా, అందులో పోస్తాం అనమాట. అందులో పోసి దీన్ని కంప్లీట్ గా ఈ అన్ని ప్రెస్ చేసేసి, ఓకే, ఫస్ట్ ఇదంతా లాక్ చేస్తాం అమ్మా. ఇదంతా లాకింగ్ గా ఉంటుంది. ఓకే, so this is how we'll prepare the suppositories, and there are 3 types of preparation of suppositories. The suppositories are prepared by 3 methods. They are molding method, compression molding method, also called as cold compression method. Okay, molding method, compression molding method, and hand rolling method. Hand rolling method అంటే మనం చపాతీ ఎలా హ్యాండ్ రోల్ చేస్తాం, చపాతీ పిండి ఇలాగా హ్యాండ్ రోల్ చేస్తాం కదా. ఓకే, so in the same way the suppositories are also prepared. That is, first one is molding method, compression molding method, and hand rolling method. Okay, coming to now, next we'll go with the first method, that is molding method. Okay, in the molding method, first I'll show the pictures. Then you can go with the explanation. This is how the molding method is gone. See, in the first picture, one hot molten is passing through this holes, right? This is the mold. First picture lo kanpistundamma. Yes, sir. First picture lo stainless steel idantha mold amma. So the base along with the drug, we are adding it in the molds. చూసారా, కర్నల్లో వేసేస్తున్నాం మొత్తం. ఇది చాలా అఫ్ కోర్స్ వేడిగా ఉండి కొంచెం చల్లగా ఉంటుంది, మరీ అంత వేడిగా ఉండదు, కొంచెం చల్లగానే ఉంటుంది, ఎందుకంటే డ్రగ్ యాడ్ చేస్తాం కాబట్టి. ఓకేనా, డ్రగ్ ఎప్పుడు యాడ్ చేస్తాం అంటే కొంచెం వేడి తగ్గాక డ్రగ్ యాడ్ చేస్తాం బేస్ కి. సో దిస్ ఇస్ హౌ వీఆర్ ఇంట్రడ్యూసింగ్. మొత్తం అంతా ఇంట్రడ్యూస్ ఈ లోపలికి పంపించిన తర్వాత మొత్తం చివరి దాకా వేసేస్తాం అమ్మా. చివరి దాకా అంటే అది పై దొరిలే వరకు, పైకి వచ్చేసే వరకు వేసేస్తాం. చూసారా అక్కడ, ఇదంతా పైకి వచ్చేసింది. దాన్ని ఏం చేస్తున్నాను, ఒక స్క్రేపర్ తో దాన్ని మొత్తం కంప్లీట్ గా తీసేస్తున్నాను. అంటే పైన ఉన్నదంతా తీసేస్తున్నాను ఇలాగా, రైట్. నిండా పోసేసి ఇంకా పైన ఏమన్నా మిగిలిపోతే దాన్ని స్క్రేపర్, దిస్ ఇస్ ద స్పాచులా, దిస్ ఇస్ ద ఆయింట్మెంట్ స్పాచులా, ఇలా ఉంటుంది ఆయింట్మెంట్ స్పాచులా. ఓకేనా, సో దాంతో తీసేస్తున్నారు. తీసేసిన తర్వాత నౌ ఐఎమ్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ ఇన్ టు ద ఫ్రిడ్జ్. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ద ఫ్రీజింగ్ అయిన తర్వాత చూసారు ఎలాగైపోయిందో, మొత్తం అంతా ఒక కోన్ షేప్ వచ్చేసినాయి అమ్మా. ఇస్ ఇట్ లైక్ ఎ కోన్ షేప్?
Yes, So, sir. Yes, so sir. this is how the preparation of suppositories by the molding method. Okay. So ఇదంతా ఒక మళ్ళీ స్క్రూ తీసేస్తాం, ఆ రెండింటి స్క్రూ తీసి ఆ ఏదైతే మౌల్డ్ ఉంటుందో దాన్ని ఇలా తీస్తాము. తీసిన తర్వాత ఒక్కొక్క దాన్ని ఐస్ క్యూబ్స్ ఎలా తీసుకుంటాం మన ఫ్రిడ్జ్ నుంచి, అలాగే దాన్ని ఆ సపోస్టీస్ ని మనం బయటకు తీస్తాం. సో దిస్ ఇస్ హౌ ద మౌల్డింగ్ మెథడ్ ఈస్ డన్. ఓకే, ద ఫస్ట్ వన్ విల్ గో ఫర్ ద ఎక్స్ప్లెనేషన్. మౌల్డింగ్ మెథడ్, this is the most common method used for the producing suppositories on both large scale and small scale. లార్జ్ స్కేల్ లో ఇలాగే చేస్తాము, స్మాల్ స్కేల్ లో కూడా చేస్తాం, and this is the most common method. Okay, the steps involved in molding method are: first, we are melting the base. Write it down, just write it down. Okay, initially we are melting the base. Okay, దాన్ని కంప్లీట్ గా మెల్ట్ చేస్తున్నాము, లైక్ ఫ్యూజన్ మెథడ్. ఫ్యూజన్ మెథడ్ లో ఏం చేస్తాం, బేస్ అంతా మెల్ట్ చేస్తాం కదా, గుర్తుందా? వీఆర్ మెల్టింగ్ ద ఫ్యూజన్ మెథడ్ లో 75 degrees లో మెల్ట్ చేస్తాం ఆయిల్ పార్టికల్స్, వాటర్ పార్టికల్స్, గుర్తుందా? Yes, sir. In the same way, we are melting the base here, and now after melting the base, we are incorporating the required medicaments. ఇంకేమైనా మెడికమెంట్ అంటే డ్రగ్స్ అలాంటివి ఉంటే మనం ఇన్కార్పొరేట్ చేస్తాం. ఓకే, ఆ బేస్ లో. నౌ పోర్ ద మెల్ట్, యారో మార్క్స్ పెట్టుకోండి. మెల్టింగ్ ద బేస్ కింద యారో మార్క్, ఇన్కార్పొరేటింగ్ రిక్వైర్డ్ మెడికమెంట్స్ కింద యారో మార్క్, అలాగా ఫ్లో చార్ట్ కింద రాసుకోండి అమ్మా. ఓకే, ఇనిషియల్లీ మెల్టింగ్ ద బేస్, యారో మార్క్, ఇన్కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఎనీ డ్రగ్ పార్టికల్స్, డ్రగ్ ఏమైనా యాడ్ చేయాలంటే డ్రగ్ వేస్తాము. నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ డ్రగ్ వేసిన తర్వాత దాన్ని కంప్లీట్ గా ట్రిచురేట్ చేస్తాము. మరి డ్రగ్ కలవాలి కదా బేస్ లో, వి షుడ్ ట్రిచురేట్ దాట్. ఆఫ్టర్ ట్రిచురేటింగ్ ఇన్ ద mortar and pestle, now we are pouring the melted mass along with the drug into the molds. Okay, see this, pouring the melt into the molds. After that, allow them to melt, allow the melt to cool. ఏం చేస్తాం, we are introducing it, we are making it to cool. Okay, and congeal into suppositories and them from mold. కూల్ చేస్తున్నాం. ఓకే, కూల్ చేసిన తర్వాత ఏమవుతుందమ్మా, అది ఆ మౌల్డ్ ఏ షేప్ లో ఉంటే ఆ షేప్ లో మన సపోస్టివ్స్ అనేది బయటకు వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, సో మోస్ట్లీ ద మోల్డ్స్ కామన్లీ మేడప్ ఆఫ్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్, రాసుకోండి. ఇట్ ఇస్ మోస్ట్లీ ద మోల్డ్స్ ఆర్ మేడప్ ఆఫ్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్, అల్యూమినియం, brass and plastic. Okay, the molds are most commonly made up of stainless steel, aluminum, brass and plastic. Okay, and the capacities of the base and the capacities of the molds, అంటే ఇందాక మనం 6 చూసాం, 1 2 3 4 6 అనే హోల్స్ చూసాం కదా, అవి ఇంకా పెరగొచ్చు. అంటే మనం చేసిన మనం కెపాసిటీని బట్టి, ఎంత కెపాసిటీ ఎక్కువ కావాలంటే ఎక్కువ మౌల్డ్స్ ఉండాలి. ఓకే, like that. There are various capacity based on the production, and mostly in the laboratory purpose, we are going for 6 to 12 suppositories. That is 6 to 12 molds ఉన్న మౌల్డింగ్ మనం తీసుకుంటాం అమ్మా. ఓకే, అంటే ఒకేసారి 6 వస్తాయి, ఒకేసారి 12 వస్తాయి అలాగా. సో దిస్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ మౌల్డింగ్ మెథడ్. ఐ హోప్ ఇట్ ఇస్ క్లియర్. Yes, sir. I hope it is clear. I hope it is clear. After that, మనం మౌల్డ్స్ వేసేస్తాం. మౌల్డ్స్ అందులోకి వేసేస్తున్నాం కదా, బానే ఉంది. దానికన్నా ముందు ఏం చేయాలంటే లూబ్రికేషన్ చేయాలి. దానికన్నా ముందు ఏది, మన మౌల్డ్స్ ఉంది కదా, స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ మౌల్డ్స్ ఉన్నాయి కదా, అది లూబ్రికేషన్ చేయాలి. ఆ హోల్స్ ఉన్నాయి కదా, లూబ్రికేషన్ అంటే ఏదో ఆయిల్ రాయాలి దానికి, అప్పుడే అది నీట్ గా వచ్చేస్తుంది. ఏది, మన సపోస్టివ్స్ తయారైపోయిన తర్వాత నీట్ గా బయటకు వస్తుంది, లేదంటే అలా అతుక్కుని ఉండిపోద్ది. మనం ఎప్పుడైనా మన ఇడ్లీ తయారు చేసినప్పుడు మన ఇంట్లో అమ్మ ఏం చేస్తారు, ఫస్ట్ దాని మీద ఏదో ఒకటి రాస్తారు, అంటే ఇడ్లీ మంచిగా బయటకు రావడానికి. అవునా కదా, చక్కగా బయటకు రావడానికి ఇడ్లీ దాని పాత్ర మీద ఏదో ఒకటి రాస్తారు కదా. ఇన్ ద సేమ్ వే వి షుడ్ యూజ్ సమ్ ఆయిల్ లైక్ మెటీరియల్ ఇన్ ద మౌల్డ్స్. ఓకే, ఫర్ దట్ ఏంటంటే lubrication, that is called as lubrication. This is the important step in the preparation of suppositories, and lubrication is required to clean and easy removal of suppositories from the mold. Jusara, for easy removal of suppositories from the mold. Okay, initially for cocoa butter and polyethylene glycols అంటే ఎక్కడ ఉందమ్మా, ఇది ఏ బేస్ లో ఉంది? వాటర్ సాల్యుబుల్ అనొచ్చా, వాటర్ మిజబుల్, వాటర్ సాల్యుబుల్ బేసిస్ కదా ఇవి, రైట్? సో cocoa butter and polyethylene glycols base requires lubrication. This fellow is requires lubrication అంటే cocoa butter, polyethylene glycols, these require lubrication, and they do not contract on cooling. Okay, లూబ్రికేషన్ తప్పకుండా కావాలి. కోకో బటర్ బేస్ కానీ
పాలిథిన్ గ్లైకాల్స్ బేస్ కానీ తీసుకున్నప్పుడు కంపల్సరీ మనం లూబ్రికేషన్ చేయాలి. బట్ లూబ్రికేషన్ ఇస్ నాట్ నెసెసరీ ఫర్ గ్లిజరనేటెడ్ జిలాటిన్. ఎందుకంటే జిలాటిన్ ఆల్రెడీ కొంచెం ఆయిలీగా ఉంటది, అవునా, ఆయిలీగా విస్కస్ గా ఉంటది. కాబట్టి లూబ్రికేషన్ ఇస్ నాట్ నెసెసరీ ఫర్ ద బేస్ విచ్ ఆర్ యూజింగ్ విత్ ద గ్లిజరనేటెడ్ జిలాటిన్. దట్ ఈస్ గ్లిజరనేటెడ్ జిలాటిన్ అంటే వాటర్ సాల్యుబుల్, రైట్? లాస్ట్ వన్ ఇందా మనం చూసిన బేసెస్. ఓకే, so as they contract easily, and this glycerinated gelatin are most used for the vaginal suppositories. గుర్తుపెట్టుకోండి. Okay, glycerinated gelatin is most used for the vaginal suppositories. Okay, and the last one, and the last point is a mineral oil is applied as a thin film. ఒక మొత్తం మౌల్స్ కి అన్ని ఒక మినరల్ ఆయిల్ అప్లై చేస్తా ఉంటే థిన్ ఫిలిం గా, ఎందుకంటే అది ఈజీగా బయటకు రావడానికి. సో ద నెక్స్ట్ స్టెప్ ఈస్ లూబ్రికేషన్. యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ స్టెప్ లూబ్రికేషన్ చేయాలి. దీన్ని మౌల్డింగ్ కన్నా ముందు లూబ్రికేషన్ ఫస్ట్ స్టెప్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ క్యాలిబ్రేషన్. క్యాలిబ్రేషన్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే అమ్మా, ఫస్ట్ ఇనీషియల్ గా ఒక డ్రగ్ ఎంత ఉంది, వాట్ ఈస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ డ్రగ్ ఇన్సర్టెడ్ ఇన్ ద పర్టికులర్ సపోసిటరీస్ అనేది తెలుసుకోవాలంటే వీ షుడ్ గో ఫర్ క్యాలిబ్రేషన్ ఫస్ట్. ఓకే, క్యాలిబ్రేషన్ ఎలా చేయాలంటే ఫస్ట్ మనం డమ్మీ చేసేయాలన్నమాట. అంటే డమ్మీ అంటే డ్రగ్ లేకుండా మనం సపోసిటరీస్ తయారు చేసేయాలి. we should weight that, we should go for weighing. ఓకే, ఎందుకంటే మౌల్స్ ఒకేలా ఉండకపోవచ్చు. Is it visible? సో వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది సార్. వాయిస్ Is it visible now? yes sir. Yes, sir. Is it okay? Hello, now it is clear? Now is it clear? yes Yes, sir. sir. Yes, sir. Oh, yes. క్యాలిబ్రేషన్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే అమ్మా, అంటే ఇప్పుడు మనం తీసుకున్న ఇప్పుడు 6 మౌల్స్ 12 మౌల్స్ అనుకున్నాం కదా, అది ఒక్కొక్కసారి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డిఫెక్ట్ ఉండొచ్చు. అంటే అవి ఒకే రకంగా ఉండకపోవచ్చు, అవునా కదా? ఆ మౌల్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఒకే రకంగా ఉండకపోవచ్చు. ఒక్కొక్కసారి కొంచెం తక్కువ ఉండొచ్చు, కొంచెం ఎక్కువ ఉండొచ్చు. ఓకే, సో దానికి ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ ఇనిషియల్ గా మౌల్డ్స్ అంటే ఏదైతే మనకి సపోసిటరీస్ ఉంటాయో ఆ డమ్మీ చేయాలి, డ్రగ్ వేయకుండా డమ్మీ చేసి దాన్ని వెయ్యి చేయాలి ఫస్ట్. అంటే వెయ్యి అంటే అదే దాని ఏమంటారు, బరువు చూడాలి, మొత్తం ఆ సపోసిటరీస్ బరువు అన్ని చూడాలి. చూసిన తర్వాత దాన్ని బట్టి డ్రగ్ యాడ్ చేసుకుని దెన్ వీ షుడ్ అగైన్ ఇంట్రడ్యూస్ ద సపోసిటరీస్. ఓకే, మళ్ళీ డ్రగ్ యాడ్ చేసుకొని మళ్ళీ బేస్ వేసి అప్పుడు మళ్ళీ సపోసిటరీస్ తయారు చేయాలి. అప్పుడే మనకి డ్రగ్ లో ఎటువంటి డిఫరెన్స్ లేకుండా చూసుకుంటుందమ్మా. ఓకే, డ్రగ్ లో అంటే డ్రగ్ లోడింగ్ అప్పుడు ఎటువంటి డిఫరెన్స్ లేకుండా చూసుకుంటుంది. సో దిస్ ఇస్ ద థింగ్స్ విచ్ ఆర్ యూస్ టు టేక్ కేర్ వైల్ యాడింగ్ ద డ్రగ్ ఇన్ టు ద మౌల్టెన్ మాస్. దట్ ఇస్ మౌల్టెన్ బేస్ we can say. Okay, so the main thing is it is necessary to account different densities of different bases. Okay, ఏ బేస్ బట్టి ఆ బేస్ ఎంత డెన్సిటీ ఉందో చూసుకోవాలి. ఓకే, ఆ డ్రగ్ వేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ సపోసిటరీ ఎంత ఉందో చూసుకోవాలి. సో ఇనిషియల్లీ వీ హ్యావ్ టు వెయ్ ద డమ్మీగా ఉండే సపోసిటరీస్ వెయ్ చేసుకొని దాన్ని బట్టి మనం డ్రగ్ యాడ్ చేసుకుంటా పోవాలి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ హౌ ద calibration has been done. And next by this calibration we can account how much of drug we have loaded to the particular suppository. అంటే ఆ సపోసిటరీస్ లో చూసారు, అది బయటకు వచ్చిన తర్వాత అందులో డ్రగ్ ఎలా ఉంది ఎలా తెలుస్తుంది మనకి తెలియదు కదా. ఓకే, so we should take care in loading the drug by showing the different densities of the different bases. So this is some of the concept regarding the calibration. Okay, so this is how the molding method has been done. I hope this method is clear. I hope so. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Guys, మౌల్డింగ్ మెథడ్, లూబ్రికేషన్ ఎందుకు చేస్తున్నామో, క్యాలిబ్రేషన్ ఎందుకు చేస్తున్నామో ఒకసారి చదవండి అమ్మా. ఇది ఒకసారి మీరు చదివితే మీకు అర్థం అవుతుంది. ఓకే, అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ మనం కూర్చోవచ్చు. రైట్, సో దిస్ ఇస్ ద పిక్చర్ రిలేటెడ్ టు మౌల్డింగ్ మెథడ్. Whereas next one. This is the steps. ఇప్పుడు నేను చెప్పింది అంత స్టెప్స్ కింద రాశాను అంతే. సో ద వెయిట్ బేస్ ఇస్ మెల్టెడ్ అండ్ percentage is used. So these are the steps involved in the molding method. That's it. That's nothing more important in this. Now hand rolling and hand shaping.
హ్యాండ్ మౌల్డ్ అండ్ మన చేత్తో తయారు చేసిన కాన్సెప్ట్ ని హ్యాండ్ మౌల్డ్, హ్యాండ్ రోలింగ్ అండ్ షేపింగ్ సపోసిస్ అంటాం. సో దిస్ ఈస్ హౌ. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ ఇనిషియల్ గా see the we are preparing the base, right? In the first picture we are taking the bases and we are preparing the base, and this is the paste. Okay, మొత్తం బేస్ అంతా ప్రిపేర్ చేసిన తర్వాత దాన్ని మంచిగా మెల్ట్ చేస్తున్నాం. సారీ ఎక్కువ హీట్ చేయకూడదు, ఎందుకంటే మనం చేతితో చేస్తాం కదా. వి షుడ్ నాట్ మెల్ట్ ఇట్. మొత్తం బేస్ చేత తయారు చేస్తాం చూసారా. ఇట్ ఈస్ అలాంగ్ విత్ ద డ్రగ్. ద ఫస్ట్ పిక్చర్ ద బేసెస్ అలాంగ్ విత్ ద డ్రగ్. ఓకే, డ్రగ్ కూడా యాడ్ చేశాను. ఓకే, అండ్ దెన్ ద సెకండ్ పిక్చర్ ఐఎమ్ మేకింగ్ ఎస్ చపాతి పిండే. హౌ దిస్ చపాతి పిండి విల్ బి రోలింగ్, అలా ఆ కాన్సెప్ట్ లో మొత్తం దాని అంతా ఒక సిలిండ్రికల్ షేప్ లో దీన్ని కంప్లీట్ గా ఆ పేస్ట్ ని రోల్ చేస్తాను. ఓకే, రోల్ చేసేసిన తర్వాత ఆఫ్టర్ ఐ రోల్డ్ యాజ్ అ సిలిండ్రికల్ షేప్, దిస్ సిలిండ్రికల్ షేప్ ఈస్ కట్టెడ్. సీ దిస్ in the third picture. The cylindrical shaped suppositories has been cut, made into cut. Okay, after that what I did is, now I am dispensing that. I am dispensing with the paper. What is the paper called as? Butter paper. I am dispensing all the suppositories with the butter paper. Okay, this is how the hand rolling method is prepared. Hand rolling method is prepared for the suppositories. Is it clear? Yes, sir. Is it clear? In the first picture, again I'll go with the explanation. Yes, sir. In the first picture, it is formed as a molten mass. I mean, it is formed as a mass along with the drug. And again, I'm rolling it as a cylindrical shapes. And this cylindrical shapes has been cut into various sizes. With the help of a filter paper. Not for a filter paper. It's a butter paper. And this shaped of suppositories is been dispensed with the rolling with the butter paper. I'm dispensing to the patient. So this is how the suppositories are prepared with the hand mold methods. Okay, so here, see this. So this is the explanation of hand rolling and shaping suppositories. So mixed measured quantity of medicine substance with sufficient cocoa butter, titrate softened with dilute alcohol, other ingredients until smooth paste is formed. Okay, after smooth paste, and it transfer into filter paper and keep in hands during the kneading and rolling procedures. Okay, now roll the mass by quick rotation movements of hands and place on a tile like that. Cut into pieces by spatula and dispense through the butter paper. So this is how the suppositories are prepared with the hand mold method. Okay, next one. So there are some of the advantages like hand mold method. Entante it is suitable for thermolabile substances. Ante for example, మనం తీసుకున్న డ్రగ్ కానీ మనం తీసుకున్న బేస్ కానీ హీటింగ్ కి తట్టుకోలేవనుకో, థర్మోలబల్ అంటే విచ్ ఆర్ నాట్ రెస్పాన్సిబుల్, విచ్ ఆర్ నాట్ సెన్సిటివ్ హీట్ అనొచ్చు, విచ్ ఆర్ వెరీ సెన్సిటివ్ హీట్. హీటింగ్ తట్టుకోలేని పక్షాన ఆ హీటింగ్ తట్టుకోలేని బేసెస్ ఉంటాయి కదా, ఆ సపోజిటరీస్ ఎలా చేయాలంటే ఇలా చేయాలి. ఓకే, హ్యాండ్ మోల్డ్ మళ్ళీ హీటింగ్ తట్టుకున్నాయన్ని ఫస్ట్ మెథడ్ లో చేయాలి. హీటింగ్ తట్టుకోలేదు, డ్రగ్ కూడా హీటింగ్ తట్టుకోలేదు, లేదా బేస్ కూడా హీటింగ్ తట్టుకోలేదంటే ద హ్యాండ్ మోల్డ్ మెథడ్ ఈస్ యూజ్ ఫర్ ద సపోజిటరీస్. ఓకే, అడ్వాంటేజ్ అది. డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే షేప్ సరిగ్గా రాకపోవచ్చు ఒక్కొక్కసారి. ఓకే, we cannot get the shape very quickly. Okay, and shape and size, right? Next one, compression mold method or cold compression method. Okay, see this is the third method, cold compression method or cold compression method. ఇది ఎలా అంటే, see this. So this is the shape of the suppositories. చూసారా, ఇదంతా షేప్ అమ్మా, వి షేప్ లో ఉన్నాయి అన్ని. ఇదంతా ఇన్స్ట్రుమెంట్ అమ్మా. దిస్ ఇస్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద పిస్టన్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద ప్రిపేర్డ్ మాస్. మనం ఏదైతే మనం మాస్ అలాంగ్ విత్ ద డ్రగ్ చేస్తామో, అంటే బేస్ అలాంగ్ విత్ ద డ్రగ్ అంతా ఇందులో చేస్తాం. మనం జంతువులు వేస్తాం కదా, జంతువులు ఏమొస్తుంది, మన పిండి అంతా అందులో వేస్తాము, తర్వాత ఏం చేస్తాం, నొక్కుతాం, అవునా కదా. సో జంతుకంతా ఆ షేప్ లో వస్తూ ఉంటది, అవునా. కింద ఏ షేప్ అయితే హోల్ ఉంటుందో ఆ షేప్ లో జంతువులు వస్తూ ఉంటాయి. ఇన్ ద సేమ్ వే the base and the medicament is introduced into this area. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి పిస్టన్ నుంచి కిందకి పైకి పెడతారనమాట. పిస్టన్ లో పైకి తోస్తాను, తొయ్యగానే ఏమవుద్ది, ఈ మొత్తం ఈ బేస్ అంతా ఈ షేప్ లోకి వెళ్ళిపోతా ఉంటాయి. అర్థమైందమ్మా, ఈ షేప్ లోకి వెళ్ళిపోయి తర్వాత ఇదంతా స్టాపర్ అమ్మా. ఇప్పుడు ఇది తీసేసి ఆ పర్టికులర్ షేప్ ఉన్న సపోజిటరీస్ అన్ని బయటకు వచ్చేస్తాయి. ఇస్ ఇట్ క్లియర్?
So this is how the suppositories is prepared by the cold compression method. Is it clear now? Yes or no? Yes, Yes, sir. sir. Guys, Yes, Amala? sir. Yes, sir. Yes. Okay. So this is the explanation regarding the cold compression. ఇంకేముంది ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇంతే. ఆ పిస్టన్ ఉంటుంది, ఆ మధ్యలో అవి ఉంటాయి, నొక్కగానే మొత్తం ఏదైతే షేప్స్ ఉన్నో ఆ షేప్ లోకి వెళ్ళిపోతా ఉంటాయి. So this is how the suppositories preparation has been done by the three methods: cold compression and hand mold suppositories and uh, hand rolling methods and molding methods. Is it clear? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. So Yes, packing sir. and labeling. So the packing and label, it is packed in a plastic paper or butter paper and all those things. And modern machine, these are the packing amma. Packing ఎలా చేస్తాం, plastic లో ఎలా చేస్తాము, paper తో ఎలా చేస్తాము, and how it should be stored how the suppository should be stored in a cool place, not to be taken orally. Definitely oral గా మనం తీసుకోవాలి suppositories. It is introduced into the body cavities. Okay. So this is some of the things regarding the packing and labeling. సో వాట్ ఈస్ ద రీసెంట్ డెవలప్మెంట్స్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఏమొచ్చినాయి మనకి, క్యాప్సూల్ సపోజిటరీస్ వచ్చినాయి, కోటెడ్ సపోజిటరీస్ వచ్చినాయి, లేయర్ సపోజిటరీస్ వచ్చినాయి, అండ్ ఆల్సో వీఆర్ హ్యావింగ్ టాబ్లెట్ సపోజిటరీస్. ఓకే, వీఆర్ హ్యావింగ్ ద ఫోర్ రీసెంట్ ట్రెండ్స్ ఇన్ ద సపోజిటరీస్ అంటే క్యాప్సూల్, కోటెడ్ సపోజిటరీస్, లేయర్ సపోజిటరీస్ అండ్ టాబ్లెట్ సపోజిటరీస్. ఓకే, అండ్ దిస్ ఇస్ ద ఇవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ సపోజ్. మనం చేసిన సపోజిటరీస్ ఎలా ఉన్నాయి తెలుసుకోవడానికి అపిరెన్స్ ఎలా ఉందో చూస్తాము. యూనిఫార్మిటీ ఆఫ్ వెయిట్, ఇందులో చెప్పాను కదా, క్యాలిబ్రేషన్ కాన్సెప్ట్ చెప్పాను కదా. వెయిట్ అంతా అన్ని వెయిట్స్ ఒకేలా ఉన్నాయా? ఓకే, అపిరెన్స్ ఎలా ఉంది, డిసింటిగ్రేషన్ ఎలా ఉంది. డిసింటిగ్రేషన్ అంటే లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత ఎంతసేపట్లో అది బ్రేక్ అవుతుంది, అంటే ఎంతసేపట్లో అది మెల్ట్ అయిపోతుంది. ఓకే, అండ్ ఆల్సో యూనిఫార్మిటీ ఆఫ్ డ్రగ్ కంటెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ ఏంటంటే యూనిఫార్మిటీ ఆఫ్ డ్రగ్ కంటెంట్. సి ఆల్ ద సపోజిటరీస్ వాట్ యూర్ ప్రిపేరింగ్ షుడ్ బి లైక్ ఏ వెరీ యూనిఫార్మ్. అంటే ఇందులో 1 గ్రామ్ ఉంటే ఇందులో కూడా 1 గ్రామ్ ఉండాలి, ఇందులో 1 గ్రామ్ ఉంటే ఇందులో కూడా 1 గ్రామ్ ఉండాలి. వీ షుడ్ చెక్ ద యూనిఫార్మిటీ ఆఫ్ డ్రగ్ కంటెంట్ బై యాడింగ్ దిస్ ఫెలో. ఓకే, బ్రేకింగ్ టెస్ట్. ఆ సపోజిటరీస్ ఎంత టైంలో బ్రేక్ అవుతుంది, దాని సాఫ్టనింగ్ టైం ఎలా ఉంది, ఎంతసేపట్లో కరిగిపోతుంది, మెల్టింగ్ రేంజ్ అండ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. సో దీస్ ఆర్ ద ఇవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ద సపోజిటరీస్. ఇట్ ఈస్ నాట్ మచ్ ఇంపార్టెంట్, బట్ జస్ట్ ఒకసారి చూసుకోండి అంతే. ఓకే, ఒకసారి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, అంటే ఇంపార్టెంట్ కాదంటే చూసుకోరేమో, కానీ ఒకసారి మాత్రం ఖచ్చితంగా మన క్వశ్చన్ ఎలా వస్తుందో మనం చెప్పలేం కదమ్మా. సో అందుకని ఇవి కూడా ఒకసారి చదువుకోవడం మంచిది. ఓకే, సో ఇక్కడ క్లియర్ గా ఇచ్చాను, అపిరెన్స్ అంటే ఏంటో ఇచ్చాను, రాశాను. ఆ వెయిట్ వేరియేషన్ కాన్సెప్ట్ ఎలా చేయాలో రాశాను, హార్డ్నెస్ టెస్ట్ ఎలా చేస్తారో రాశాను. ఓకే, మెల్టింగ్ రేంజ్, డిసింటిగ్రేషన్, ఓకే, యూనిఫార్మిటీ ఆఫ్ మాస్, సాఫ్టనింగ్ టైమ్, dissolution test and stability test. Okay, so these are the things which we have to study for the evaluation of suppositories, and this comes the end of our semi-solid dosage forms, that is ointments, creams, gels, paste and suppositories. I hope the semi-solid dosage forms are clear. Yes, sir. Yes, sir. Yes guys, so Yes, sir. anything needed for the explanation in the suppositories preparation lo gaani, bases lo gaani, excipients lo gaani, లేదా any other things to explain now? ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ప్రిపరేషన్స్ అర్థమైనాయి అమ్మా? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ప్రిపరేషన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. మోల్డింగ్ మెథడ్, తర్వాత రోలింగ్ మెథడ్, అదే హ్యాండ్ మోల్డ్ మెథడ్, కంప్రెషన్ మోల్డ్ సపోర్ట్, ఈ ప్రిపరేషన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అలాగే బేసిస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. ఎక్స్ప్లెయిన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ సపోజిటరీస్ అంటాడు, ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ప్రిపరేషన్ మెథడ్స్ ఆఫ్ సపోజిటరీస్ అంటాడు. ఓకే, అన్నీ ఒకసారి చూసుకోండి. ఓకే, ఇప్పుడు వరకు నేను ఇవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ సపోజిటరీ ఇప్పటి వరకు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చూడలేదు. ఎప్పుడో ఒక 2-3 సార్లు అడిగారు. మరీ ఇంకా కష్టంగా ఇవ్వాలనుకుంటే ఇలాంటి క్వశ్చన్లు వేస్తూ ఉంటారు, ఇవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ సపోజిటరీ. బట్ you try to read and write also. Okay, and the next important thing is, so I'll stop for this. Next important thing ఏంటంటే displacement value amma. Okay, suppose this concept lo we are having a concept called as displacement value. Okay, ఇది నేను next class లో చెప్తాను. It is very very important. It is very very important questions, and also we are having a problem regarding this displacement value. So what is displacement value, what is saponification value, what is iodine value, what is acid value, అంటే ఇవన్నీ మీకు రిపీట్ అవుతానే ఉంటాయి. ఓకే,
ఈ యాసిడ్ వాల్యూ, సాపోనిఫికేషన్ వాల్యూ, తర్వాత దాని ఏమంటారు డిస్ప్లేస్మెంట్ వాల్యూ, ఇవన్నీ ఎప్పుడు మీకు రిపీట్ అవుతూనే ఉంటాయి. ఇవన్నీ మీరు నేర్చుకోవాలి. ఇది నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చెప్తాను. అర్థమైందమ్మా? సో దిస్ కమ్స్ ద ఎండ్ ఆఫ్ అవర్ సెమీ సాలిడ్ డోసేజ్ ఫార్మ్స్. సో యూ ప్లీజ్ రీడ్ క్లియర్లీ. నేను ఒకసారి ఇది కూడా పంపించేస్తాను. ఇదంతా మీరు చదువుకొని, అండ్ ఐ విల్ కండక్ట్ ఎ టెస్ట్, ఏ సర్ప్రైజ్ టెస్ట్ ఉంటుంది. ఎప్పుడు పెడతానో తెలియదు, ఒక టెస్ట్ పెడతాను. అప్పుడు మాత్రం రాస్తే మంచిది, లేకపోతే మాత్రం ఈ టీచింగ్ వేరే స్టైల్లో ఉంటుంది. ఓకే, ఫస్ట్ క్వశ్చన్స్ తో మొదలు పెడతాను, ఇంకా తర్వాత మీ ఇష్టం. ఇంకా అసైన్మెంట్స్ ఇస్తూ ఉంటాను, ఇలాంటివన్నీ జరుగుతాయి. సో డోంట్ వేస్ట్ యువర్ టైం. Try to read every chapter what I'm preparing, okay? And you can blindly follow this fellow. What is this PowerPoint presentations ఏదైతే పంపిస్తానో మీరు మంచిగా ఫాలో అవ్వండి. ఓకే, మాక్సిమం కంటెంట్ అన్ని పెడుతున్నానమ్మా నేను. మాక్సిమం కంటెంట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ ద ఎక్స్ప్లెనేషన్స్. ఓకే, యూ ట్రై టు రీడ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Shall I leave for now? Yes, sir. I think today is this is the last class, right, for this week? Yes, sir. And one more thing is, I think we are having summer holidays from 10 to 22nd. అంటే 10 to 22nd అంటే 10వ తారీఖు నుంచి 22వ తారీఖు వరకు సమ్మర్ హాలిడేస్ అంటున్నారు. ఇన్ కేస్ సమ్మర్ హాలిడేస్ మనకు ఉంటే ఇంక నేను క్లాసులు చెప్పను. క్లాసులు ఆ రోజు జరగవు, ఆ టైంలో మన క్లాసులు జరగవు 10 to 22nd వరకు. ఓకే, and I will give some assignments at that time. You please follow the assignments, and whatever the work we given, whatever the given by all the teachers, you follow that. Don't waste your time. Okay, it is very peak time to us, so don't waste your time and follow the chapters. Okay, shall I leave for now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you so much. ఆ హాలిడేస్ గురించి నేను మీకు ఇందులో పెడతాను, గ్రూప్ లో పెడతాను. ఓకే, Yes, sir. Okay, sir. క్లాస్ లో గ్రూప్ లో పెడతాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Thank you, sir. Thank you, sir. ఏం డౌట్స్ ఉన్నాయా చెప్పండి. హాలిడేస్ అంతే కదా, అంటే మనకు స్టార్ట్ అవున లేట్ గా స్టార్ట్ అయింది కదా, సో మోస్ట్లీ 12 days ఇస్తారు. అంటే మీరు రావడమే లేట్ గా స్టార్ట్. మనం మొత్తం లాస్ట్ ఇయర్ గురించి మొత్తం పాడైపోయింది కదా. లేకపోతే యాక్చువల్ గా 1 month అనుకుంటే ఇక్కడ నన్న యూనివర్సిటీలో మాకు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో 2 months. అయ్యో 2 months ఉంటాయి మాకు హాలిడేస్. మే జూన్ కూడా 2 months ఫుల్ హాలిడేస్ మాకు. మళ్ళీ జూలైలో ఉండేది. ఇక్కడికి వచ్చాక మొత్తం హాలిడేస్ లేవు. చూద్దాం, విల్ సీ. ఓకే, ఓకే సార్. ఓకే సార్. Okay. రైట్ అమ్మా. టేక్ కేర్ సో మచ్. టేక్ కేర్ అండ్ డోంట్ గో అవుట్ సైడ్. ఓకే, జాగ్రత్తగా ఉండండి.